მოგესალმებით პატრიცემულო მაყურებლებო. დღეს ჩვენი გადაცემათა ციკლის მე-13 ჩაწერა გვაქვს და დღევანდელი ჩვენი თემა არის არგენტინული სასწაულის მითი. დღესდღეობით ეს მითი ჯერ არ არსებობს, იმიტომ რომ არგენტინული სასწაული, ასე ვთქვათ, პერსპექტივაშია და რატომ ვფიქრობ იმას, რომ არგენტინული სასწაული მოხდება, რატომ ვუშვებ ამ შესაძლებლობას, თორემ წინასწარმეტყველი არავინ აქვს. ამის ასახსნელად რამდენიმე ანალოგიას მივშველიებ და ძალიან მინდა რომ ერთად ვიფიქროთ ამ და მსგავს საკითხებზე. ბევრი მაგალითის მოტანა შეიძლებოდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე შევარჩიე სამი მათგანი, სამი ქვეყანა, რომლებმაც თავის დროზე მოახდინეს მსგავსი სასწაული. პირველი ასეთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო გერმანიის მაგალითი. მეორე მსოფლიო ომის მერე გერმანია და განსაკუთრებით კი დასავლეთ გერმანია, იმიტომ რომ იქ ბევრად სერიოზული საარტილერიო დამუშავება მიდიოდა მეორე მსოფლიო ომის განსაკუთრებით დასასრულ ეტაპზე, მთლიანად განადგურებული იყო, გასწორებული იყო ყველაფერი მიწასთან და თქვენ წარმოიდგინეთ, სულ რაღაც 10-ოდე წელიწადში გერმანია და დასავლეთ გერმანია მაშინ გადაიქცა მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე დაწინაურებულ ქვეყნად, რამაც გამოიწვია სახელი გერმანული სასწაული. სინამდვილეში ეს არანაირი სასწაული არ იყო, რა თქმა უნდა, არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა. გერმანიაში მოხდა ელემენტარული რამ. მაშინდელმა ხელისუფლებამ ლუდვიგ ერჰარდის ხელით გააკეთა ის საჭირო და აუცილებელი რეფორმები, რაც საჭირო იყო ეკონომიკის სწრაფად წამოსაწევად. რა თქმა უნდა, იქ მარშალის გეგმასაც მიუძღვის გარკვეული წვლილი, თუმცა მარშალის გეგმა იმასთან შედარებით, რა საჭიროებაც ჰქონდა გერმანიას იმ პერიოდში და რა პრობლემებიც ჰქონდა გადასალახი, ძალიან ცოტა ნაწილი იყო, მით უმეტეს რომ გერმანიას იმ პერიოდში მოუხდა რეპარაციების გადახდაც, რომელიც აღემატებოდა კიდეც მარშალის გეგმას. შესაბამისად, ლაპარაკი იმაზე, რომ საგარეო დახმარების წყალობით მოხდა გერმანიის, ასე ვთქვათ, სასწაულებრივი აღორძინება, არასწორია, იმიტომ რომ გერმანიის კი არა და ბევრი სხვა ქვეყნის დახმარება მომხდარა, დღესაც კი აფრიკულ ქვეყნებში იმდენი თანხა მიედინება ძნელი წარმოსადგენია, მეტი ვიდრე გერმანიაში იმ პერიოდში, მაგრამ არანაირი აღორძინება არ ხდება, თუ იქ არასწორი ეკონომიკური ნაბიჯები იდგმება. ანუ გერმანიის ეკონომიკური სასწაული მოხდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ხელისუფლებაში აღმოჩნდა ისეთი კაცი, როგორც იყო ლუდვიგ ერჰარდი, რომელიც წარმოადგენდა ფრაიბურგის სკოლას და რომელმაც გადადგა ის საჭირო ნაბიჯები, რომელიც აღმოჩნდა განმაპირობებელი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური სასწაულის. იმ პერიოდში თუ ვინმე ეკონომიკის ცოდნე შეხედავდა თუ რა ნაბიჯები გადადგა ლუდვიგ ერჰარდმა, ის დარწმუნებით იტყოდა, რომ კი თუ გერმანია შეძლებს და რამდენიმე ათწლეული შეინარჩუნებს ამ მიდგომას, რაც ლუდვიგ ერჰარდმა ჩამოაყალიბა, გერმანია გახდება ერთ-ერთი მოწინავე ეკონომიკა მსოფლიოში და რაც მოხდა კიდეც. მეორე მაგალითი, რომელზეც მინდა ყურადღება მივაქციოთ, არის სინგაპურის მაგალითი. სინგაპური 60-იანი წლების დასაწყისში იყო ერთ-ერთი უღარიბესი რეგიონი, კლდოვანი კუნძულები, 500 კვადრატული კილომეტრის, მსგავსი კუნძულები იმ არეში საკმაოდ ბევრია და იმდენად ზედმეტი ტვირთი იყო, ასე ვთქვათ, მალაიზიისთვის, მალაიზიამ თავის შემადგენლობიდან გარიცხა. სინგაპურელთა საბედნიეროდ ხელისუფლების სათავეში აღმოჩნდა, საბედნიეროდ ალბათ უფრო აღმოჩნდა ადამიანი, რომელმაც სწორი ეკონომიკური ნაბიჯების გადადგმა, არა მარტო ეკონომიკური, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ აქცენტი გვაქვს ეკონომიკური ნაბიჯებზე, სწორი ეკონომიკური ნაბიჯების გადადგმა დაიწყო, გათავისუფლა ეკონომიკა, სრულიად თავისუფალი გახდა ვაჭრობა, ურთიერთობა სხვა ქვეყნებთან და ის აუცრება სინგაპურიც უცბად წამოიწია, რამდენიმე ათწლეულში ერთ-ერთი მოწინავე ეკონომიკა გახდა და დღევანდელ მსოფლიოში სინგაპური პირველ ხუთეულშია, ხან სხვადასხვანაირი კვლევით, ხან პირველ ადგილზე, ხან მესამეზე გააჩნია, რომელ კვლევას ავიღებთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირველ ხუთეულში ყოველთვის ხდება.
ჩვენ ვიცით, რომ სინგაპური არ არის, ასე ვთქვათ, სამაგალითო დემოკრატია, ის ავტოკრატიული ქვეყანა, ავტორიტარული რეჟიმია სინგაპურში, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია იმისთვის, რომ სინგაპურის ეკონომიკა სწრაფად ასე აღზევებულიყო და მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავე გამხდარიყო. მნიშვნელოვანია, მე ყურადღება მინდა თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო იმაზე, რომ გერმანიაში სადაც დემოკრატიული მართლობა იყო და სინგაპურში სადაც ავტორიტარული მართლობა იყო, დადებითი შედეგი გამოიღო სწორმა ეკონომიკურმა ნაბიჯებმა. მესამე ქვეყანა, რომელზეც თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო, არის ისეთი კომუნისტური ქვეყანა, როგორც არის ჩინეთი. ჩინეთი რა მდგომარეობაშიც არის და რამდენად წინ არის მის ეკონომიკა წასული, უკვე ძალიან კარგად იცის ალბათ ნებისმიერმა. ყველაფერი, რაც ჩვენს ირგვლივ არის ჩინურია ლამის, ჩინეთშია ნაწარმოები, გასაგები მიზეზების გამო ჩვენ ყველანი დამოკიდებული ვართ ჩინეთში ნაწარმოებ პროდუქციაზე. მაგრამ რამ გამოიწვია ჩინეთის აღორძინება? თუ მაო ძედუნის პროგრამამ ნახტომი წინ მაგალითად, ან რამე სხვა გადაწყვეტილებამ, როდესაც ადამიანებს აიძულებდნენ ლითონი გადაემუშავებინათ სახლში ხელით, მოეწყოთ სპეციალური ღუმელები, ან როცა ადამიანებს ნებისმიერ ლითონის ჭურჭელს ართმევდნენ, რათა სახლში არ მოემზადებინათ საჭმელი. ცხადია, ამან მაშინ შიმშილობა გამოიწვია, ეს იყო 60-იანი წლების, 70-იანი წლების დასაწყისი და ჩინეთში იყო უკიდურესი გაჭირვება და სიღარიბე. ამის შედეგად. მაგრამ 70-იანების ბოლოს ხელისუფლება აღმოჩნდა დენ სიაოპინის ხელში და სწორედ დენ სიაოპინი და მისი ფრაქცია, ეგრეთ წოდებული ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაში აღმოჩნდა ეს ძალა, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ საჭიროა რაღაცის შეცვლა, საჭიროა რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. რა თქმა უნდა, ჩინეთის კომუნისტური პარტია უფრო რბილი არ გამხდარა, მაგრამ მათ უნდათ ქონოდათ მეტი ფული რომ ქონოდათ საჭირო იყო ეკონომიკის ამუშავება, ხოლო ეკონომიკის ამუშავებისთვის თქვენ წარმოედგინეთ და საჭირო იყო თავისუფალი ბაზარი. იმისთვის, რომ დაეჭირათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გაეგოთ, ჩინეთის კომუნისტმა ხელმძღვანელებმა დენ სიაოპინის მეთაურობით შექმნეს სპეციალური ჯგუფი და ეს ჯგუფი და რამდენიმე ასეული კაცისგან შედგებოდა, გაგზავნეს სხვადასხვა ქვეყნებში, რათა შეესწავლათ თუ როგორ ხდებოდა იქ, რომ მუშაც კი გერმანიაში უკეთესად ცხოვრობდა, ვიდრე დაუშვათ საშუალო მაცხოვრებელი ჩინეთში. ეს ადამიანები წავიდნენ ისეთ განვითარებულ ქვეყნებში, როგორც არის იაპონია, სინგაპური, გერმანია, რომელიც ვახსენე უკვე, ამერიკა, ევროპის სხვა ქვეყნები და იქიდან ჩამოიტანეს ის მოგროვილი ინფორმაცია, რომელიც მათი აზრით განაპირობებდა იმ ქვეყნების ეკონომიკურ წინსვლას. გარდა ამისა, ჩინეთის კომუნისტურმა ხელისუფლებამ 80-იან წლებში ჩინეთში მიიწვია ისეთი გამოჩენილი ეკონომისტი, როგორც არის მილტონ ფრიდმანი. ალბათ ყველას გაიგიათ მილტონ ფრიდმანი არის ჩიკაგოს სკოლის წარმომადგენელი. ფრიდმანი სულ 3-ჯერ იყო ამ პერიოდში ჩინეთში, გარკვეული რეკომენდაციები გამოიმუშავა და ჩინეთის ხელისუფლებამ მათი ნაწილი გაითვალისწინა. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩინეთის ხელისუფლება ამით უფრო დემოკრატიული ან უფრო სამართლებრივი არ გამხდარა. კომუნისტური მმართველობა დარჩა კომუნისტური მმართველობა. ეს განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ ისეთ დიქტატორულ რეჟიმშიც კი, როგორც ჩინეთის მმართველობა, თუ შექმნი ეკონომიკურად თავისუფალ ზონებს, ეკონომიკა ვითარდება. ანუ თავისუფლება ეკონომიკაში ნიშნავს ეკონომიკურ წინსვლას. ეს პერიოდი, რომელიც ასე ვთქვათ ჩინეთის აღზევებას დასჭირდა, დაახლოებით 3 ათეულ წელს მოიცავს, თუმცა საკმაოდ დიდი ხანია, როდესაც ჩინეთმა დაიწყო ძალიან დაბალხარისხიანი პროდუქციის მიწოდება მთელი მსოფლიოსათვის, რადგან ეკონომიკა გახსნეს, მაგრამ დღესდღეობით უკვე ჩინეთი ტოლს არ უდევს ბევრ ხარისხიან პროდუქციაში დანარჩენ მსოფლიოს. და თუ კი დანარჩენი მსოფლიო თავისი რეგულაციებით და შეზღუდვებით გააჩერებს თავის ეკონომიკას, რაც განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნებს ახასიათებთ, მათ შორის ჩვენს მიერ უკვე ნახსენებ გერმანიას, მაშინ ჩინეთის ეკონომიკა ცხადია გადაასწრებს ყველა დანარჩენ
ეკონომიკას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ გაითვალისწინოს იმისთვის, რომ ჩვენ ეკონომიკური წინსვლა გქონდეს, ჩვენ უნდა გქონდეს რაც შეიძლება ნაკლები რეგულაციები, ნაკლები ხელის შეშლა ეკონომიკისადმი და მეტი ყურადღება და მეტი პატივისცემა იმ ადამიანებს, რომლებიც დოვლათს ქმნიან, რომლებიც ახერხებენ დოვლათს ორგანიზებას. შეიძლება ძალიან გაგიკვირდეთ, რომ ჩინეთის ხელისუფლება ამას ეძახის რაღაც მესამე გზას, თითქოს მათ იპოვეს მესამე გზა, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა. და გარკვეული თვალსაზრისით ეს მართლაც ასეა, იმიტომ რომ პოლიტიკური ნაწილი ხელისუფლებაში ზუსტად იგივეა, რაც მანამდე იყო, სრული მართვა და ძალაუფლების სრული კონტროლი, თუმცა ეკონომიკური თვალსაზრისით იმ რეგიონებში, სადაც დაუშვეს და ეს ყველგან არ არის დაშვებული ცენტრალურ ჩინეთში, მაგალითად, ცულაც არ არის უკეთესი ვითარება ვიდრე სხვა ჩამორჩენილ ქვეყნებში, მაგრამ სამხრეთ-აღმოსავლეთ ჩინეთი იმდენად განვითარდა, არათუ ჩამოუვარდება დასავლეთის განვითარებული ქვეყნების დიდ ქალაქებს, არამედ შეიძლება ჯობნის კიდეც. და ყურადღება მისაქცევია ერთი, აი ჩინეთს შეიძლება მე ცალკე გადაცემას გავაკეთოთ, არ ვიცი, ყურადღება მისაქცევია ის, რომ როდესაც ჩინეთის ტელევიზია ლაპარაკობს საქმის კეთებაზე და ბიზნესზე და რაღაცაზე აცხადებს, რომ ისეთი ადამიანები, როგორიც არიან ელონ მასკი, ბილ გეიტსი და ბეზოსი და მათი ჯეკ მა, არიან გენიოსები, ბიზნეს გენიოსები. ისინი ცდილობენ ადამიანებს გაუჩინონ мотивация, რომ რაც შეიძლება მეტი გააკეთონ თითეულმა თავის ადგილზე და მეტ მასშტაბს მიაღწიოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიდგომაა ჩინეთის ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ მათ დაინახეს თუ როგორ შეიძლება ეკონომიკა ამუშავდეს და როგორ შეიძლება მოხერხდეს ფულის მიღება, რათა შემდეგ სოფლიო მასშტაბის ეკონომიკად გადაიქცენ, რაც გააკეთეს კიდეც. ამის არ დანახვა არ შეიძლება. ანუ ჩინეთის კომუნისტური ჩინეთის მაგალითი არის იმის მტკიცებულება, რომ თავისუფალი ბაზარი მუშაობს ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ რეჟიმის შემთხვევაში, თუ კი ის მართლა თავისუფალია და არ განიცდის ზედმეტ ჩარევებს და რეგულაციებს მთავრობის მხრიდან. და ახლა რა ხდება არგენტინაში? რატომ არგენტინა და რატომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს გადაცემა არგენტინისადმი ყოფილიყო მიძღვნილი? არგენტინაში მოგეხსენებათ, რომ პრეზიდენტად მოვიდა 2 წლის წინ ხავიერ მილეი, რომელიც არის ლიბერტარიანელი, რომელიც ღიად უჭერს ხარს თავისუფალ ბაზარს, თავისუფალი ეკონომიკის მომხრეა და ამასთანავე ის მოვიდა დემოკრატიული გზით. ანუ არც ავტორიტარია, არც დიქტატორია, დემოკრატიული გზით არჩეული პრეზიდენტია, რომელსაც უნდა სწორედ იმ რეფორმების გატარება, სწორედ იმ ნაბიჯების გადადგმა, რომელმაც ზემოთ ნახსენები ქვეყნები და არა მარტო ის ქვეყნები წამოწია და დააწინაურა ეკონომიურად. ხავიერ მილეის აზრით და ჩემი აზრითაც და არა მარტო ჩემი აზრით, ბევრი ეკონომისტის აზრით, ვინც ასე ვთქვათ, ერკვევა ეკონომიკაში ყველას აზრით ალბათ, ეკონომიკის განვითარებას ხელს უშლის ზედმეტი რეგულაციები, შეზღუდვები, აკრძალვები, სხვადასხვა რა ვიცი, ბიუროკრატიული მოთხოვნები, რომელიც ბიზნესმა უნდა დააკმაყოფილოს, ცხადია ხელს უშლის ინფლაცია, არასტაბილური ვალუტა და ასე შემდეგ. ხავიერ მილეი ცდილობს, როგორც ხედავ, ყველა ამ პრობლემის თანდათანობით გადაჭრას. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, Adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! მე ერთ მაგალითს გავიხსენებდი ახლა მომენტში, სანამ როგორც ხედავთ სტუდიაში მარტო ვარ, მაგრამ დღეს ჩემი სტუმარი არის ჩემი არგენტინელი მეგობარი იგნასიო ალანიზი, რომელიც ზუმით ჩაგვერთო და ზუმით მოგცა ინტერვიუ. ჩემი ამ მონოლოგის შემდეგ ამ ინტერვიუს თქვენ სრულად იხილავთ ქართული სუბტიტრებით, ინტერვიუ ჩაწერილია ინგლისურ ენაზე და
იმედია არ გაგიჭირდებათ მისი სუბტიტრებით წაკითხვა. ხაზი მინდა გავუსვა, რომ არგენტინაში ვიმყოფებოდი 2 თვის წინ, რამდენიმე თვის წინ და იქ მქონდა ერთ-ერთ თანამდებობის პირთან შეხვედრა, უბრალოდ რაღაც შეხვედრაზე ვიყავით ერთად, სადაც მან ესეთი მაგალითი მოიყვანა და რეგულაციების მაგალითს მოგიყვანთ, რომელიც ბევრად უფრო მძიმეა სინამდვილეში, ვიდრე შეიძლება ჩვენთან არის, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ იმ დონემდე არ მივსულვართ. მაგრამ მივალთ თუ კი არ გავაჩერებთ ახალი რეგულაციების შემოღებას. და მინდა გავიხსენო ეს, როდესაც საზამთროს ექსპორტი ნდომებია თურმე რომელიღაცა კომპანიას ჩრდილოეთ არგენტინიდან პარაგვაიში, ჩრდილოეთ არგენტინა პარაგვაის ესაზღვრება. და ვერ გაგვაქვსო შეუჩივლიათ უკვე ახლად მოსული მილეის მთავრობის წარმომადგენლისთვის არგენტინაში. გაარკვიეს მთავრობის წარმომადგენელმა გაარკვია, რომ თურმე რაღაც აკრძალვა ყოფილა, არ შეიძლება საზამთროს გატანა პარაგვაიში. გაუგებარია, რატომ იყო ეს რეგულაცია, რის გამო დააწესეს და ეს რეგულაცია გააუქმეს. ერთ კვირაში რეკავს ისევ ის კაცი და ეუბნება, ეგ რა არისო, ვერ დამეხმარეთო ფაქტიურად, ახლავო მე მთხოვენო, რომ იმისთვის რომ ექსპორტი გავაკეთო, ეს საზამთრო ჩამოვიტანო ბუენოს-აირესშიო, იქ გავაფორმო საბუთები და მერე წავიღო პარაგვაიშიო. იმ ჩრდილოეთ არგენტინიდან ბუენოს-აირესამდე დაახლოებით 1000 კილომეტრი მანძილია და საზამთროსთვის 1000 კილომეტრი ჯერ სამხრეთით წაიღო და მერე ჩრდილოეთით წაიღო. წარმოგიდგენიათ რა არა მარტო გინდა ფასზე და გინდა ხარისხზე როგორ იმოქმედებს. მოიძიეს ეს შესაბამისი რეგულაცია და გააუქმეს. ერთ კვირაში ისევ რეკავს ის კაცი. ეგ არისო თქვენი რეფორმაო, მაინც ვერ გაგვაქვს ეს საზამთრო პარაგვაიში. რატო რა ხდება? თურმე რა ხდება? არსებობს რეგულაცია, რომლის თანახმადაც საზამთრო არის კენკროვანი და კენკროვანი კიდე თურმე 500 გრამიან პაკეტებად უნდა იყოს დაფასებული. წარმოიდგინეთ ახლა საზამთრო როგორ უნდა დააფასო 500 გრამიან პაკეტებად. ამიტომ ვერ გაგვაქვს. გამოდის, გასაგებია ახლა ამასაც გავაუქმებთ ის კაცი ამბობდა, მაგრამ წარმოიდგინეთ რამდენი ხელისშემშლელი რეგულაცია არსებობს იმისთვის, რომ ადამიანებმა ბიზნესი აწარმოონ თავისუფლად. არა მარტო ქვეყნიდან გარეთ გატანაზე არის პრობლემა, არამედ ჩემდა გასაოცრად ქვეყნის შიგნით გადაადგილებაც კი პრობლემა. მაგალითად მე ვიყავი არგენტინის ერთ-ერთ რეგიონში, რომელსაც ქვია პატაგონია და ჩემდა გასაოცრად იქ აღმოაჩინე, რომ თურმე ბუენოს-აირესიდან ჩაფრენილს შენ არ შეგიძლია პატაგონიაში შეიტანო ზოგიერთი პროდუქტი, მაგალითად ვაშლი, არ შეგიძლია შეიტანო რაღაც მწვანილი და კიდე რაღაცები იყო იქ ჩამონათვალში. საოცარია იმისთვის, რომ ესე იგი პატაგონიაში შენ ესეთი პროდუქტები შეიტანო, შენ რაღაც დამატებით ან ნებართვა ან ლიცენზია ან რაღაცა გჭირდება. საოცარია, ეს იგივეა გორიდან თბილისში ან ქუთაისში არ შეგეძლოს ვაშლის გატანა. როგორ შეუწყობს ეს ხელს ეკონომიკის განვითარებას. ეს რაღაც გაუგებარი ბიუროკრატიული აკრძალვა. სავარაუდოდ ვიღაცის ინტერესების დასაკმაყოფილებლად, იმიტომ რომ ვიღაცა ამაზე ხელს ითმობს. საბოლოო ჯამში ალბათ, აბა რატო უნდა მიიღოთ, საიდან მოუვიდათ ბიუროკრატებს აზრად, გაიკეთებიათ ასეთი აკრძალვა. ყველა ეს რეგულაცია და შეზღუდვა ცხადე არის ჩასახსნელი და გასაუქმებელი. თუმცა ამის გაკეთება ნელ-ნელა ცოტა რთული საკითხია. ჩვენს ინტერვიუში ამაზე ვახსენებთ კიდეც 3000-ზე მეტი რეგულაციაა თურმე არგენტინაში და ყოველ დღე თითო რეგულაცია რო გააუქმონ, ეს დაახლოებით 10 წელი დასჭირდებათ მარტო რეგულაციების გაუქმებას. აღარ ვამბობ სხვა რაღაცების მოწესრიგებაზე. ამიტომ რაღაც უფრო სწრაფი ნაბიჯების გადადგმა საჭირო მილეის მთავრობის მხრიდან. მე ჩემი თვალსაზრისით მილეი სწორი მიმართულებით მოძრაობს, სწორი მიმართულებით გავს ნაბიჯებს, მაგრამ მე ვფიქრობ უფრო სწრაფად ჭირდება მას მოქმედება, უფრო სწრაფი ნაბიჯებია საჭირო, რათა შედეგამდე დროზე მივიდნენ. მაგრამ თუ ამ სწორი მიმართულებით სვლას გააგრძელებდნენ 1-2 ათეული წელი მაინც, მერე აუცილებლად შეიქმნება არგენტინული სასწაულის მითი. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არავითარი სასწაულები არ არსებობს,
უბრალოდ თუ სწორ ნაბიჯებს გადავდგამთ, თუ ხელისუფლებას სწორ ნაბიჯებს გადადგამს, ბორკილებს თუ მოხსნის ეკონომიკურ სუბიექტებს, ეკონომიკა აუცილებლად აღორძინდება ძალიან სწრაფად, რამდენიმე ათწლეულში. რამდენიმე ათწლეულის ვამბობ, როცა ძალიან სერიოზული წინსვლა იქნება, თორემ შეტყობით მალევე შეეტყობა 3-4 წელიწადში უკვე საკმაოდ კარგი შედეგები დაიდება. ახლა ჩვენ მოვუსმინოთ ინტერვიუს და შემდეგ თქვენი გამოხმაურებების მიხედვით თუ ასეთი იქნება, ჩვენ მე შევეცდები სხვა არანაკლებ საინტერესო სტუმრებით გაგაცნოთ, წარმოგიდგინოთ და გაგაცნოთ. მადლობა ყურადღებისათვის, მოვუსმინოთ ინტერვიუს. Hello. Hello, Nadal. How are you? I'm fine. How are you? Very well. Thank you for this invitation. It's an honor to be here with you. We talk with you. You are my friend. Yes. I always like to speak with you about many different questions, but now we have interview about about Argentina for Georgian citizens. So for Georgian citizens, I'd say who watch us that my guest today is Ignacio Alaniz, cinema and TV producer from Argentina, and he also is a creative director of Liberty International. So I think I said correctly everything. Perfect. Now Yes. we can begin discussing our questions. How the situation in Argentina, but before we say current situation, I'd like to listen shortly how it happened that Argentina, once very prosperous country at the beginning of 20th century, became to the very bad situation in the last at the end for 20th century and at the beginning of 21st century. I have read something, but it's better to listen from you. Okay, Nodar. We started the 20th century. Argentina as the first economy in the world at that moment. No, we was the first economy in the world for 50 years, basically. No, since 1880 to 1955, no more than this. We had many things that collaborate to our dissension, our decadence, but I think that the most important thing was when the Peronism appeared. At that moment in our history, it was a movement that started with a General Perón, that was he learned from Mussolini at this moment in Italy. Now, so he was inside the fascism, no, in Italy, and bring all these ideas to Argentina. No, he was a very good friend from Franco here in Spain. He received Hitler in Argentina. He received many Nazis people and give the citizen credentials at that moment. So it started like a fascism movement, but then have a very strange change to National Socialism to socialism. Now the change, and then started our decadence, our violence, we lost our economic control. They was in the government for 70 years. Okay, 70 years. Different generations, as I understand. Yes, for sure.
And it's not a party, okay? It's not a traditional party. It's more like a religion. This is important to understand. So there are many parts of this religion who is from the right, and this many part of this religion that is from the left. Okay, it's not just a left party. No. It's a mixture. It's a very big mixture that have inside everything. So they can change their speech very quickly and in a very easy way, and confuse the people, and change and bring to our history many violent parts, no, that became impossible to stop at that moment. No, it was impossible to reconvert. I would like to ask you, if we are socialists, did they make the expropriation of private property, or their way was something different from the... No expropriation, but yes, many taxes, and very big taxes from the producers, from the field producers. No, Argentina, the most important economic activity is the agropecuary, the field, the work in the fields. No, the corn, no, and different grains that you can get, and the cows. No, it's the most important part of our production, and the minery. No, the minery and the fishing. No, we have a lot of natural resources, a very big natural resources. So, it's a big country. You have the same area from all Europe. No, Argentina have the same area of entire Europe. We have different weathers. We have different topologies, geographies. So at that moment, it was an industrial country too. But we had a very big industrial country, but started with the taxes and started not expropriation, but sometimes threatening, fear. You know, it was terrible because they socialize the violence, they socialize the thief. They start to accept all kind of immigration. No, that it can the narco traffic, etc. And everything was part of their business. You know, they start to get some money from there. So it's slowly it was incorporated different kind of mob there, and they control all the mob. They control all the corruption. Now the corruption it was very big. It was a very big problem. Now we have a very big PBE. No, our production, economic production by year is very big in the country, but we don't see nothing of this money. All this money is get away. I don't know where. No, to the island. You had also big hyperinflation. Yes, for sure. Yes, the Peronism started the inflation because the only way to stop the poverty that they generate is by give some money to the poor people, and they started to print money.
So this is how start the inflation and the hyperinflation that we had now, because the state start to control everything. Every part of our economy was controlled by a state. The same state starts to print and print and print more money without no reward, without no backup. No, we understand what kind is inflation. We had like these things here too, so it's not hard to understand what is going there. So the situation worsens and worsens until 2023, until Milei came to the power. So yes, maybe another story to tell how Milei managed to make to reach the aim, but now I prepare to speak about the reforms he began at once when he came, and what kind of problems did he have at the time, 2 years ago. Right now, what kind of problem he has? Yes, till now he has same problem. Maybe some problem does not have already, but when he came to power, he was president, but he had not enough support from parliament. Okay. Yes. Okay, I understand. Yes, when he became the president, some people, most of people, from the other side, from the other flag, now they say, okay, this clown is gonna be finished his power in 3 months, no more than this. They have to maybe they have to run away, in a helicopter. No, in Yes, 3 weeks. I also have listened how some experts say some dangerous things, but after 6 months they changed their mind. Yes, and you cannot believe how they changed 1 year later, and now 2 years later. Yes. No, it's amazing what our president made in a very few lapse of time. No, it's amazing. He get back the poverty to 50% to 35 and now 30%. They decrease the inflation that it was something like 1,000 at that moment. Right now we have in 0.5% per month, yes? Yeah, per month. Yeah, sorry, per month. We changed our valorization of money, valorization of our coin. We reduced the state. No, how the state spend money, reduced more than half of that problem. So for the first time in 40 years, we have money. Okay, we increase our possibility to have money. We increase our possibility to have credits. He stopped inflation, stopped the poverty, give jobs. No, the people started to work. I don't know. Another very important thing. Very important thing is stop the criminality. Okay. It's very Stop important violence. because when I was in Argentina, I felt that it was quite better situation that it was described from my friend who was there 1 year ago only. In 1 year, the situation was changed completely. Yes, but now, I don't know, you was in Buenos Aires. Buenos Aires is a safe city. You walk with... I have been in some different countries. For example, I was in Iguazu. I have been also in Patagonia. So the situation everywhere is quite normal. My best see.
Yes, we have to work. We have to follow this path. We have to try to move forward in this way. But we started to see the changes, the very important changes, and we have hope. I think that this is the word. No, we have hope that Milei can change things. No, stop the corruption. Stop the corruption. It's very crazy to say that in 1 year without corruption we have superávit, an economic superávit, okay, in the country in only 1 year. That the politician doesn't stole our resources. 1 year, no more than this. Okay, 1 year without no fifth in our parliament, no fifth in our state. Yes, Okay, very important. But more important is reforms he has promised about, for example, dollarization of the country. How about this process, dollarization of Argentina? okay, this is a possibility. I don't know that it's gonna be possible. No, right now, or not right now. I don't know. Since the 80s, Argentina works in dollars. Okay, all the transactions are in dollars because inflation. Okay, because inflation, we need the support of a strong coin. So we use the dollar like the standard, the economic standard, because this economic standard doesn't move. So if we have a house, this house costs $100,000, sorry. So it's gonna be $100,000, and it doesn't move because inflation. So all the private property, I don't know, all the important manufacturing things are in dollars. Yes, Our standard is is the same situation too. We price buildings, cars, and quite expensive things in dollars. We calculate in dollars too. okay. So if we change the Milei's idea is, if we can change our coin to dollar, to make the dollarization, is the best way to stop the inflation, because the state cannot print more money. That this is It is the very main idea. important. It is very important, but I don't know if you remember our friend Ken Skulan has said that he would like the dollarization of USA too. So Yes. Okay. dollar Yes. converts inflation. So, but double inflation is worse than only dollar inflation. Certainly, I understand. But I think that this is one of the main reasons that the dollarization doesn't start yet. No, because I think that the dollar right now all over the world is not stable. No, it's because I don't know. Right now, all economies are unstable. Yes, I am here in Europe, in this part of Europe. Okay, there are many Yes. problems. For our listeners, I would like to say that my friend Ignacio is now in Spain, in Malaga. I Yeah. forgot to say that first. Okay. Yes, I'm living right now. I'm working in an animation movie here as a director. I'm second director. It was a very big opportunity to work with a very important animation group here. So I came here to live, and I live here, and it's a beautiful place. I don't know. But sometimes I miss Argentina. Yes, I miss Buenos Aires. But I miss right now because I think that we all the citizens that believe in Milei have to be there to support him. No, we have to support
the cultural change, because we are in a cultural battle right now. And the cultural battle is one of the most important points in Milei's campaign, no, to change how our people think, no? Since we have 70 years of Peronism, that is, I have to say again, it's not a traditional socialism. No, it's very most complicated than this. No, because it's Yes, because modern socialists understand that direct socialism, like it was in Soviet Union or in China, does not work at all. So they decide to mix socialism and the free market to have some income and to fit their ideas in the society. So it's not easy maybe to understand for many people, but we should understand what's going on. yes, yes. I think that this movement is mixed in the speech, talk as a socialist, but in the center of this own core, it's a mob. Okay, they are criminals. This is the reason that we last president are in jail right now. Okay, and half of the parliament are in jail. We have to understand that Milei put in jail half of these criminals right now. They have to say what happened to the jury, to our national jury, what happened, what more than $100,000 million that doesn't appear. Okay, this is what happened. This is the money that nobody knows where it is, but the president, the last president, no, Cristina Fernandez de Kirchner, have hotels, many properties, many money, and different accounts outside the country with a lot of money. And maybe a big part of their money is digging under the earth in the south, no? And all of these things right now are comprobated by the jury, by the law. This is the reason that right now, right in this moment, she is in the jury too. And they have to explain what happened. And she right now she have 6 years of content, no, that they have to spend in her house. But Yeah, it's okay, one. I understand. So now let's speak a little about perspective. What is going now to happen in Argentina? This is very difficult to predict. No, I mean, something is planned to do, some reforms is planned to do, and what kind of reforms we are waiting for in the next few months, for example. well, okay. We think that one of the most important movement or most important pieces, no, that Milei have to move in this chess is to have more than half of the parliament in his side. Yes. You know, Yes, this is one of the most important things that have to happen right now, and they have to make some agreement with the governments of the different provinces, no? And if in these 2 months he can do this agreement, okay, nobody can stop him right now. Nobody. Oh, No yes, the I parliament, remember. no the Congress, nobody.
As I remember, he has 94 deputy in Congress, as I remember. That's right. He needs 129 like this. That's right. Okay. This is the most important thing that right now they are negotiate. Okay, you have this deputy, we have this deputy, and in different province, and how they can make the arrangement. Because if Milei can find this solution, everything's going to be possible. Everything's going to be possible because nobody can stop him. No party can stop him. No mob can stop him. Okay. And what should be done? So support is very important, support from the parliament. But what is the most important reforms we should do? For example, I understand dollarization. It's okay. Argentina has direction to dollarization. It's okay. But also, as I know, you have too many regulations, too many bureaucracy yet, too many problems to make business there. So I think should be done somehow something, but what should be done at first? Yes, I think the most important thing is one, the finished part of the liberalization, the market liberalization. No, stop all the regulations. Yes. No, this is one of the most important things. Stop the regulation. The second, I think, most important thing is how to change the state, reduce more the state, how spend money state, because it was illogical how we had 6 million people who live from the state. Yeah. 6 million people. Too much. It's about 15% from the population. Yes, but if you think that these people have his own families and their connection, we have more than this. Maybe, I don't know, 3 persons. We were talking about 24 million people who depend from the state. It's more than less than half of the population itself. So this is the reason that they have to reduce this, and this is one of the most important change. And the other most important change for me is all the people who receive the state helps, no, because there are many state helps for poor people, but these poor people doesn't do nothing. Okay, they receive this money and it doesn't work. Because it's not a problem that okay, it gives some helps for the poor people. The problem is nothing in change. Okay, it's nothing. I give you this money, and you do not do nothing. So bureaucrats, sometimes it's better that they do nothing. Maybe. That's right. That's right. This is the problem, no? Because you don't have a work culture. The Peronists destroy our work culture, no? And we have to start again this machine, no? The work machine and the industrial machine. So the another thing that Milei proposed right now is, okay, we're gonna give this help, but you have to work. You have to work 8 hours per day, okay, 5 years a week, okay, in, I don't know, make material for constructions, try to repair schools, try to repair hospitals, I don't know, wherever, no, they say, but you have to work. And this is, for me, one of the best ideas and best reforms, no? Because we have
I don't know, 30% of our population that never, ever in free generation work. And this is a big problem. No? We have many people. I think free market will make everything to the direction that they understand that they should earn money somehow. So they will begin to work. Main Exactly. point is to have free market. Okay, so we extend our conversation about half hour. So maybe we will go to finish our conversation and what we would like to meet to Georgian people and what else would you like to say? Say me again because I lost the last. If you would like something to say to Georgian people, Okay. some friends here, I know. No, I really want to know Georgia. I think that it's beautiful. You told me so much about your country that I really want to know. I say that we never ever have to lose our hope that everything can change. The free market can change our life. The free market can change our countries, and I think that we have many examples all over the world that confirms the idea. I think that we never ever have to lose our hope that it's going to happen and it's going to change our countries. Okay, let's finish on this note, hoping on the better future. I hope Argentina and Georgia will have better future. When you come to Georgia, we will meet in studio maybe to make more complex interview. And thank you for now. No, a pleasure. It's going to be a pleasure to learn. Yes, thank you so much for the invitation and thank you for our friendship. Okay, bye. Bye.